ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం అరిస్టాటిల్ మరియు గెలీలియో చేసినటువంటి ప్రయోగాల గురించి మనం నేర్చుకున్నాము. అలాగే అరిస్టాటిల్ ఏం చెప్పారంటే మనకి ఏదైనా ఒక వస్తువు రెస్ట్లోనే ఉంటుందనే విషయాన్ని చెప్పాడు. అలాగే గెలీలియో ఏం చెప్పారంటే ఇప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్ట్ అనేది మోషన్లోనే ఉంటుందని ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ తీసుకుని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈరోజు మనం న్యూటన్ ఫస్ట్ లా గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ అరిస్టాటిల్ స్టేట్ దట్ an object is always in rest. అంటే ఎప్పటికి కూడా ఒక గమనంలో వస్తేప్పటికీ నిశ్చల స్థితికి వస్తుంది అనే విషయాన్ని అరిస్టాటిల్ ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. తర్వాత ఈయన యొక్క వాదనను వ్యతిరేకిస్తూ గెలీలియో అనే సైంటిస్టు మనకి ఏం చెప్పారంటే ఏ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్వేస్ ఇన్ మోషన్, గమనంలో వస్తే ఎప్పుడు కూడా గమనంలో ఉంటుంది, అది ఎప్పటికీ ఆగదు అనే విషయాన్ని చెప్పాడు. అంటే ఘర్షణ లేని విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పాడు అనమాట. అయితే సార్ ఐజాక్ న్యూటన్ అనే సైంటిస్టు ఈ అరిస్టాటిల్ మరియు గెలీలియో చెప్పినటువంటి రెస్ట్ మరియు మోషన్ అనే ఈ రెండు విషయాలను తను ఒప్పుకుంటూ సార్ ఐజాక్ న్యూటన్ 3 లాస్ని ప్రపోజ్ చేశాడు. అవే లాస్ ఆఫ్ మోషన్. వీటిలో ఈరోజు ఈ క్లాస్లో మనం ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. First law of motion. A body continues its state of rest or of a uniform motion unless a net force acts in it. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక వస్తువు నిశ్చల స్థితిలోనే ఉంటుంది లేదా యూనిఫామ్ మోషన్లోనే ఉంటుంది. ఎప్పుడు దాని మీద ఎటువంటి బల ప్రయోగం చేయనంత వరకు నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న వస్తువు అంటే రెస్ట్లో ఉన్న వస్తువు రెస్ట్లోనే ఉంటుంది, మోషన్లో ఉన్న వస్తువు మోషన్లోనే ఉంటుంది అనే విషయాన్ని ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ గురించి ఇంకా రిపీట్గా మనం నేర్చుకుందాం. ఈ డెఫినేషన్లో మనం 2 వర్డ్స్ ఉంటాం, రెస్ట్, యూనిఫామ్ మోషన్. అంటే ఈ రెస్ట్ మోషన్ అనే విషయాలను తెలియజేసేటువంటిది ఒక డెఫినేషన్ ఉంది, అదే ఇనర్షియా. వాట్ ఈస్ ఇనర్షియా అనే దాని గురించి మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం. We are observing here 3 figures. First figure contains a bottle and paper hoop and pen cap top of the paper hoop. In second figure, here a boy is pulled a paper hoop, then the cap is down to the bottle in third figure. అంటే ఇక్కడ మనం ఇక ఫస్ట్ ఫిగర్లో మనం చూసినట్లయితే పేపర్ హోపర్ పైన మనం క్యాప్ అనేది పెట్టాం, అంటే రెస్ట్లో ఉంది. ఎప్పుడైతే మనం ఒక చేతితో మనం ఎప్పుడైతే మనం లాగుతున్నామో ఆ క్యాప్ అనేది రెస్ట్లో ఉంది కాబట్టి అది అదే పొజిషన్లో ఉండడానికి అది ఇష్టపడుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్. అందుకనే మన పేపర్ హోపర్ ఎప్పుడైతే లాగామో అది కిందకి పడిపోతుంది, అంటే రెస్ట్లో ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అన్నమాట. ఇది ఇనర్షియా. ఇనర్షియాకి మనం మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. అబ్జర్వింగ్ ద మోషన్ ఆఫ్ ది కాయిన్స్ హిట్ బై ఏ స్ట్రైకర్. ఇక్కడ మనం క్యారమ్ బోర్డు మనం పరిశీలించినట్లయితే క్యారమ్ బోర్డు మధ్యలో మనం ఒక కాయిన్స్ని మనం ఒకదాని మీద ఒకటి మనం అమర్చుకుంటూ వెళ్తాం. ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రైక్ చేస్తామో కాయిన్ని, మనం ఏ కాయిన్ స్ట్రైక్ చేయాలనుకున్నా ఆ కాయిన్ మాత్రం బయటకు వస్తుంది, రిమైనింగ్ కూడా అదే పొజిషన్లో రెస్ట్లో ఉంటాయి. అంటే మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు రిమైనింగ్ బాడీస్ అన్ని కూడా రెస్ట్లో ఉండడానికే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి. మరో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం ఒక బుక్స్ని మనం 1 by 1 కింద ఒక హైట్ కింద పేర్చినప్పుడు అందులో మనకు నచ్చిన బుక్ని ఒక స్పీడ్గా మన ఫోర్స్లో మనం పుల్ చేసినప్పుడు రిమైనింగ్ బుక్స్ ఆటోమేటిక్గా అలాగే ఉండిపోతుంటాయి, అక్కడే ఉండిపోతుంటాయి, అంటే రెస్ట్లో ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి. సో ఇటువంటి ఇనర్షియా మనం ఏమంటే స్టాటిక్ ఇనర్షియా అని అంటామంట. వాట్ ఈజ్ స్టాటిక్ ఇనర్షియా? స్టాటిక్ ఇనర్షియా, the body at rest always tries to stay at the same state of rest. అంటే ఆ బాడీ ఎప్పుడు కూడా రెస్ట్లో ఉన్నది ఎప్పుడు కూడా మళ్ళీ రెస్ట్లో ఉండడానికే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇటువంటి ఇనర్షియా మనం స్టాటిక్ ఇనర్షియా అని చెప్పవచ్చు. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ ఏ ట్రాలీ అండ్ ప్లేస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ఇట్. అంటే ఒక ట్రాలీని తీసుకుని దాని మీద ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం పెట్టాలి. టై థ్రెడ్స్ ఎదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రాలీ. 2 వైపులా మనం థ్రెడ్లు పెట్టాలి. అటాచ్ 1 thread టు ద సపోర్ట్ అండ్ అనదర్ సైడ్ ఈజ్ ఫ్రీ యాజ్ అండ్ ఫిగర్. అంటే ఒక వైపున పట్టుకోవాలి, 2 వైపున ఫ్రీగా మనం వదిలేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ట్రాలీతో పాటు ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ సెకండ్ ఫిగర్, హోల్డ్ ద ఫ్రీ ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ థ్రెడ్ విత్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ పుల్ ద ట్రాలీ. ఇప్పుడు 2వ థ్రెడ్ను కూడా మనం పట్టుకున్నట్లయితే, ఇప్పుడు ట్రాలీ లాగినట్లయితే ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్టు మూవ్ అవుతుందో అదే పొజిషన్లో ఉండడానికి అది ప్రయత్నిస్తుంటుంది అన్నమాట. అంటే ఇంతకుముందు ట్రాలీని
ఒక థ్రెడ్ని ఫ్రీగా వదిలేసి మనం మూవ్ చేస్తూ ఉన్నాము. మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే నెక్స్ట్ థ్రెడ్ని మనం గట్టిగా పట్టుకున్నట్లయితే ఈ ఆబ్జెక్టు ప్రజెంట్ ఏమైందంటే మూవ్మెంట్లో ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం సెకండ్ థ్రెడ్ కూడా మనం టైట్ చేసామో ఈ ఆబ్జెక్ట్ పడిపోవడం ప్రయత్నిస్తుంటుంది. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇనర్షియా మనం ఏమంటామంటే డైనమిక్ ఇనర్షియా అంటాము. సో డైనమిక్ ఇనర్షియా అంటే ఏంటో మనం చూద్దాం. డైనమిక్ ఇనర్షియా, ద బాడీ విచ్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు మూవ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ అంటిల్ సమ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ ఆన్ ఇట్. అంటే ఎప్పుడైతే ఒక బాడీ మోషన్లో ఉందో ఎప్పుడు కూడా అదే పొజిషన్లో ఉండడానికి, అంటే మోషన్లో ఉండడానికే ప్రయత్నిస్తుంటుంది. దానిపై ఎటువంటి ఫోర్స్ యాక్ట్ అయినంత వరకు కూడా అది మోషన్లో ఉండడానికే ప్రయత్నిస్తుంటుంది. సో ఇటువంటి ఫోర్స్ మనం ఏమంటామంటే డైనమిక్ ఇనర్షియా అని అంటాం. ఇప్పుడు మనం ఇనర్షియా డెఫినేషన్ మనం చూద్దాం. Inertia is a property of matter that resists change in state of motion or rest. It depends on the mass of an object. అంటే ఇది ఒక పదార్థానికి సంబంధించినటువంటి విషయము. ఇది ఒక వస్తువు మోషన్లో ఉందా లేదా రెస్ట్లో ఉందా అనే దాని గురించి వివరిస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, అంటే ఇది వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, ద కార్ హ్యాస్ మోర్ ఇనర్షియా దాన్ బైసికల్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ మాస్. అంటే ఇక్కడ కార్ అనేది బైసికల్ కన్నా ఎక్కువ ఇనర్షియా ఉంటుంది. ఎందువల్లంటే ఎక్కువ మాస్ ఉంటుంది కాబట్టి కార్కి. నెక్స్ట్ మాస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద మెజర్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. అంటే ఇనర్షియాని మెజర్ చేయడానికి మాత్రమే మనం మాస్ అనేది ఉపయోగించుకుంటాం. సో ద SI యూనిట్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ kg. ఇప్పుడు మనం మాస్ మరియు ఇనర్షియాకి ఉన్న రిలేషన్ గురించి ఒక యాక్టివిటీని మనం పరిశీలిద్దాం. ద యాక్టివిటీ ఈజ్ పుషింగ్ 2 wooden blocks with the same force. Take 2 rectangular wooden blocks with different mass and place them on a straight line drawn on a floor as shown in figure. సో ఇక్కడ వేరే ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్ లో ఉన్న వుడెన్ బాక్స్ తీసుకుని ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మీద పటంలో వెళ్ళే విధంగా అంటే రెండు ముందుకు వెళ్తాయి. బట్ సేమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయ్యేది సేమ్ టైం ద బోత్ బ్లాక్స్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ వి కెన్ కంక్లూడ్ దట్ స్కేల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఒకేసారి మనం హ్యావ్ మోర్ ఇనర్షియా దెన్ అదర్స్. సో వాట్ డు యు అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ త్రూ యువర్ అబ్జర్వేషన్ యు కెన్ టెల్ దట్ ద గ్రేటర్ ద మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ద మోర్ ఈజ్ రెసిస్ట్ ద మాస్ దానికి ఎక్కువ ఇనర్షియా ఉంటుంది, తక్కువ మాస్ ఉందని తక్కువ ఇనర్షియా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మాస్ మీద డిపెండ్ అయ్యే ఇనర్షియా అనేది వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ యాక్టివిటీ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఈ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ గురించి ఒక వీడియోని మనం పరిశీలిద్దాం. In our everyday life, we observe that effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. Have you ever wondered if a ball kicked on the ground would keep moving forever, or after some time would naturally stop moving? The ball will continue to move unless an object of force stops it. Here comes Newton's first law, which states a body continues to be in its state of rest or of uniform motion unless acted upon by an unbalanced external force. To understand Newton's first law, you need to understand what unbalanced force is. If you have seen a game of tug of war, you would have seen 2 teams pulling a rope in opposite directions. If the rope doesn't move, the forces applied by the teams are balanced forces as they are of equal magnitude in opposite direction. If one of the team applies greater force, it pulls the other team and the rope towards their side. In this case, the forces are unbalanced as the 2 forces are of unequal magnitudes in the opposite directions. If one of the team lets go of the rope, the opposite team falls backwards. This tendency to fall backwards despite letting go of the rope is due to inertia. That is, if an object is at rest, it tends to remain at rest, and if it is in motion, it tends to stay in motion. This property of an object is called its inertia. Inertia can be classified into 3 categories: inertia of rest, inertia of direction, inertia of motion. Certain experiences that we have while traveling in a bus can be explained on the basis of the law of inertia.
When a passenger is standing in a stationary bus that suddenly moves, the movement pushes the passenger backward. Why does this happen? This is due to the inertia of rest experienced by the passenger in the upper part of his body. The body is at rest when the bus is at rest. When the bus starts, all of a sudden, the lower part of the body is in contact with the vehicle that started moving, whereas the upper part of the body continues to be at rest because of the inertia of rest. Inertia of rest is the tendency of a body to resist any change in its state of rest. What happens when a fast-moving bus negotiates a right-hand curve on the road? The passengers will tilt to the left. Inertia of direction is the tendency of a body to oppose any change in the direction of its motion. With the application of sharp brakes, the bus stops all of a sudden and the passengers tend to fall forward. This is due to inertia of motion experienced by the upper part of the body. When the bus is moving, the whole body of the passenger is in a state of motion. A sudden halt caused by the lower part of the passenger's body that is in contact with the bus comes to rest. However, the upper portion of the body remains in the state of motion due to the inertia of motion causing the passenger to fall forward when the bus stops suddenly. Inertia of motion is a tendency of a body to resist a change in its state of uniform motion. Thus, Newton's first law is also called the law of inertia. Well, now this law should make sense. Do you understand why a ball on the ground after being kicked does not keep moving forever? The ball stops after some time due to the unbalanced external force applied by the ground in the opposite direction. Things to remember. Newton's first law of motion states that a body continues to be in its state of rest or of uniform motion unless acted upon by an unbalanced external force. Two unequal, oppositely exerted forces are called unbalanced forces. Newton's first law is also known as the law of inertia. The tendency of an object to continue its state of rest or of uniform motion in a straight line is called inertia. The three types of inertia are inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.